Sir C.V. Raman won the Nobel Prize in Physics in the year 1930. This fact is celebrated on the National Science Day. On 1987, February 28, the Indian government noticed the first National Science Day. Fatima Convent School believes in providing enjoyable educational learning experiences and promoting creative learning among its students. Populins. Join your hands and close your eyes. Get ready for the prayer. Almighty God and Creator of the universe, we come before you today with hearts full of gratitude and awe for the beauty and wonder of the world you have created. As we gather to celebrate Science Day, we thank you for the gift of knowledge and the minds that seek to understand the mysteries of the universe. We pray for wisdom to use our discoveries to make the world a better place, for compassion to guide our innovations, and for humility as we continue to learn. May our curiosity lead us to new heights of understanding, and may we always remember that true knowledge is a gift meant to serve humanity and protect the world we live. Bless our school, the students, teachers, and all those who contribute to the pursuit of science. May we be inspired to explore, discover, and never stop learning. Amen. Passion and dedication. May their work continue to inspire hope and progress for a brighter future. We also offer our prayers for all students and educators present today, that they may be inspired to seek knowledge with curiosity, humility, and a sense of wonder. In all our pursuits, may we always strive to seek the greater good, honoring the beauty and complexity of the world you have made. Amen. Concluding prayer. Heavenly Father, as we come to the end of this Science Day celebration, we thank you for the wisdom, creativity, and inspiration that have filled our hearts today. As we gather here to celebrate Science Day, today I am going to speak on Science Day. We also remember the great scientists who work hard to invent many things for the human purpose. National Science Day. National Science Day is celebrated in India on February 28 each year to mark the discovery of the Raman effect by the Indian physicist Sir C.V. Raman. The significance of National Science Day to commemorate the discovery in government, public and private institutions. देखो देखो गौर से देखो ऑब्जर्वेशन करना सीखो देखो देखो गौर से देखो ऑब्जर्वेशन करना सीखो पेड़ पौधे या ह्यूमन बॉडी एनालिसिस सब में जरूरी साइंस सुन के ही गोल होती है मेरी आंखें। ये साइंटिस्ट काय को इतना भेजा लगाते। न्यूटन ने फिजिक्स को क्यों दिल पे लिया? एप्पल ही तो गिरा था, आराम से खा क्यों नहीं लिया? साइंस ये तो है कुदरत का कमाल। नई खोज से मिलते बड़े बड़े मिसाल। थॉमस अल्वा एडिसन भी अगर ऐसा ही सोचते तो रात को हम अंधेरे में ही अपना सिर फोड़ते। आंखें जो देखे या न देख पाए वो छुपा है साइंस वहाँ भी। केमिस्ट्री प्रयोग की गति है फिजिक्स की, बायो में भी डूब की। चलो 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 मारते हैं हम भी। Good morning, friends. Do you know who I am? Anyone? I am Isaac Newton. Do you know what I invented? Gravity. Very good. I invented gravity. There is a unique story about how I invented gravity. One day, when I was sitting under a tree, one apple fell on my head and bounced on the ground. I thought, why this apple fell on my head
and bounce on the ground and not floated on the sky like the earth floats. I deep researched on this thing and I found gravity, and due to this invention I am one of the great scientists in the world. Thank you. सुप्रभात. तुम्हाला माहिती आहे का मी कोण आहे? मी कल्पना चावला. माझा जन्म 17 मार्च 1962 साली कर्नाल हरियाणा येथे झाला होता. माझ्या वडिलांचे नाव बनारस लाल व माझ्या आईचे नाव संजयवती देवी असे. माझा पहिला प्रवास माझ्या पहिल्या मोहिमेवर 252 कक्षांमध्ये 10.4 दशलक्ष मैलांचा मी प्रवास केला होता. 16 जानेवारी 2003 मध्ये माझा दुसरा प्रवास सुरू झाला परंतु 1 फेब्रुवारी 2003 रोजी ते यान परत येत असताना अचानक त्यात काहीतरी बिघाड झाला व त्यावेळी माझ्यासह 6 जण मृत्युमुखी पावले. मी जरी कशाचा शोध लावला नसेल तरी मी माझी एक अशी जागा बनवली आहे. ती जागा खूप उंचीपर्यंत आहे. मला अपेक्षा आहे की तुम्ही यातून काही ना काहीतरी प्रेरणा घ्याल आणि तुम्ही सुद्धा यशाची शिखरे गाठाल. धन्यवाद. Hello friends, I am a great scientist Chandrasekhar Venkataraman. I was born on 7th November 1888 in Tiruchirappalli in Tamil Nadu. I am known as Indian physicist. I study about the reflection of light. I won the Nobel Prize in Physics in 1930. I discovered that when light reflected to the transparent material, I discovered that when light reflected to the transparent material passes through it. I was awarded by the Bharat Ratna in 1954. So friends, if you work hard and try your best, you will be in success whatever you want to do. Thank you. Good morning one and all present over here. Myself Marie Curie. I am a great scientist. I was born on 7th November 1867 Warsaw in Poland. One day for my research topic, I decided that to continue a work of Henri Becquerel, a French physicist. In 1896, Becquerel had found that rocks containing uranium element gives off rays and lights. Rays were caused by the changes in the atoms which makes a rocks. And up until that, then scientists believed that atom does not change their forms. And then I call this phenomenon as a radioactivity. I am the first woman to win a 2 Nobel Prize and receive them in 2 fields, such as one in physics and second in chemistry. Thank you. मेरा नाम अबुल फकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है. मेरा जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ. मैं एक सर्वोत्कृष्ट वैज्ञानिक हूँ. मैंने इसरो डीआरडीओ में काम किया है. इसरो डीआरडीओ और इन सब में काम करा है. इसरो पृथ्वी अग्नि जैसे मिसाइलों में अपना योगदान करा है. Hello friends, I am a scientist, Thomas Alva Edison. I was born on 11 February 1847 in Milan, Ohio. There are many inventions discovered by me. In that, the main invention that was a light bulb. I faced many difficulties in my life, but I never give up. Now, I will tell you my story behind my success. I was a poor student and was called adult by my schoolmaster. My mother is my supporter. She took me out from school and taught me at home. She is my great inspiration. Later on, as an inventor, after the 1000 unsuccessful attempts, finally on October 1879, I made the first light bulb. So, what did you learn from this? To work hard, not to give up, and trust on your abilities. Thank you. It is my great privilege to be a great scientist
as Alexander Graham Bell. I was born on 3rd March 1847. I thought people need an instrument to communicate, so I have invented telephone. My mother and my wife were deaf, so my research on hearing devices been eventually culminated, and I awarded patent for my telephone. Communication is most important in this world, so I have also invented photophone that can help you to do your text message to your friends or family. Thank you. Santosh Ganesh Singh Pardeshi. Sir's qualification is MSc B.Ed in Maths. Sir completed his primary and high school education in Jilla Parishad School, Kannad. Now I request our high school headmistress, Sister Lida, and primary headmistress, Sister Pramila, and our chief guest, Sir Pardeshi Sir, to come on stage for the felicitation. पावसाळ्यात आपल्याला रेनबो का दिसतो याचे कारण आहे की जेव्हा पावसामध्ये लहान लहान वॉटर मॉलिक्यूल असतात आणि या वॉटर मॉलिक्यूलमधनं जेव्हा प्रकाश किरण प्रवेश करतो तर त्याचं काय होतं लाईट ऑफ स्कॅटरिंग म्हणजे प्रकाशाचं अपस्करण होतं. म्हणजे ते प्रकाश हा आपल्याला पांढरा आहे पण जेव्हा तो पाण्यामध्ये प्रवेश करतो तर त्याचं विभक्तीकरण म्हणजे डिस्पर्शन होतं आणि त्याचं 7 रंगामध्ये विभागणी होतं. म्हणजे आपला हवेतील हा जो प्रकाश किरण आहे हा एका रंगाने नसून किती रंगांमधला आहे 7 रंगांमधला आहे. पण जेव्हा तो पाण्यामध्ये प्रवेश करतो तर प्रवेश केल्यानंतर त्याची वेवलेंथ बदलते कारण की 7 रंग आहे ते 7ही रंगाची वेवलेंथ ही वेगवेगळी असल्यामुळे ते त्याचे काय होतात त्याची आपल्याला वेवलेंथ वेगळी असल्यानंतर ते वेगवेगळ्या दिशेला विभक्तात आणि म्हणून आपल्याला 7 रंगाचा रेनबो आकाशामध्ये दिसतो. त्याच पद्धतीने का दिसतो आणि पाणी निळं का दिसतं की जेव्हा या 7 रंगामध्ये त्याची विभक्तीकरण होतं तर त्यापैकी 7 रंगापैकी निळ्या रंगाचं सर्वात जास्त स्कॅटर होत असल्यामुळे आपल्याला आकाश आणि पाणी हा निळ्या रंगाचा दिसतो. Once again, I thank our chief guest for being present over here and adding more joy in this on this special day to our students, giving this beautiful information and for your presence, sir. Thank you very much. Thank you all the teachers, all the students, all those who have taken trouble in making your models and that you are going to exhibit today. I thank all of you, all of your parents, and also congratulate all the science teachers. So let us give a huge round of applause for all the science teachers. Congratulations, keep it up. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। देखो देखो गौर से देखो, ऑब्जर्वेशन करना सीखो, हे देखो देखो गौर से देखो, ऑब्जर्वेशन करना सीखो, पेड़ पौधे या ह्यूमन बॉडी, एनालिसिस सब में जरूरी। साइंस सुन के ही गोल होती है मेरी आंखें। ये साइंटिस्ट काय को इतना भेजा लगाते? न्यूटन ने फिजिक्स को क्यों दिल पे लिया? एप्पल ही तो गिरा था, आराम से खा क्यों नहीं लिया? साइंस ये तो है कुदरत का कमाल, नई खोज से मिलते बड़े बड़े मिसाल। थॉमस अल्वा एडिसन भी अगर ऐसा ही सोचते तो रात को हम अंधेरे में ही अपना सिर फोड़ते। आंखें जो देखे या न देख पाए वो छुपा है साइंस वहाँ भी, केमिस्ट्री प्रयोग की गति है फिजिक्स की, बायो में भी डूब की, चलो 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 मारते हैं हम भी। देखो देखो गौर से देखो, ऑब्जर्वेशन करना सीखो,
हे देखो देखो गौर से देखो ऑब्जर्वेशन कर